In today's video, I am going to teach you how to use prepositions, or we can write the use of prepositions. Use of prepositions. Prepositions means the positions that is in front of a word. And what are those words? The words before which the prepositions are used are either noun or pronoun. Understood? And they get used in the sentence to show the relationship between the words in the sentences. Understood? Like I am telling you. If I say, I place my hand on the table, what my hand has to do with the table is not clear unless I put the preposition on between my hand and the table. You get it? If I say, I place my hand on the bed, if I don't use on between my hand and the bed, I don't know where my hand is. If I say, I place my hand the bed, what does it mean? I don't know where the hand is. But to show the connection between my hand and the bed, I need preposition. You get it? This is how a preposition shows connections, understood, between words. Understood? It shows the relation between the words. You get it? It acts as a bridge. You get it? It acts as a bridge between the words. Let's see how you can make the sentence. For example, prepositions are of different types. Number one, preposition of position. Preposition of position. What is this? Position means, hello, position means you are expressing a place where something is, right? In, on, at, understood? Upon. You get it? Yes. Number one, preposition of movement. Preposition of movement. Movement from one place to another, or from outside to inside. Understood? From outside towards inside. You get it? So the preposition that you can use is when you are entering into something, you say preposition, you use the preposition into. Understood? You get it? Yes. I poured water into the glass. If I use the preposition, I poured water into the glass. I poured water into the glass. It means from outside it is entering into somewhere inside. You get it? So when you are talking about movement from outside into something, understood, then you use the preposition into. I poured water into the glass. Same sentence you can make with, you can make the same sentence with I feel. When you use feel, I feel, F-I-L-L-E-D, I feel the glass. Then same sentence, see? Same sentence, but different. I feel the glass with water. Uses are different. Different prepositions with water. Same sentence, but the use of prepositions are different. You get it? So when I use into, it means I am pouring something. Understood? Into the glass, it means something that I am pouring is entering into a glass. You get it? Or entering into a glass or entering into a bottle. I am pouring water into the bottle. I am filling the bottle with water.
I poured the water. I poured water into the bottle. I filled the bottle with water. Same thing. Do you get it? The meanings are different. So I have got these two kinds of prepositions, and I'm sure you have understood prepositions of position. If something is somewhere, like this is on the bed. This marker is on the bed. What does it mean? Markers on the bed. On the bed means it is on the bed means if something is on the bed, it means it has got connection with the bed because of the presence of prepositions between the marker and the bed. There is a presence. Hello, listen to me. There is a presence of preposition on between the marker and the Bed. bed. So where is on? On is between the marker and the pen. And what is this marker resting on? Marker is resting on the preposition on. Understood? Yes. So the preposition on is working as a bridge between the marker and the bed. Don't you understand now? I have told you preposition is a word that shows connection of one word, understood, with another in the sentence. It helps the words in the sentences to connect with one another. Do you get it? It shows connection, relationship. It shows relationship. Preposition shows relationship, establishes relationship with one word with the word among the words in the sentences. Understood? Or it shows connection between the words in the sentences. Do you get it? So doesn't it show the presence of preposition on between the marker and the bed? Doesn't it show connection? Doesn't it act as a connection? So it is very clear to us now. So my dear, if you use this preposition, I'm telling you, if you use this preposition of place or position, what do you get? These prepositions. So how can you make the sentences with on, in, at? Suppose if I use preposition of movement. Hello, preposition of movement. Like I jump, J-U-M-P-E-D. I jump. Understood? I jumped into the pond. What does it mean? Where am I then? This is movement, preposition of movement. I jumped into the pond. I dived into the pond. As a result, where will I be? The result will be position. Where is my position? Where am I? If I jumped into the pond, where am I? I am in the pond. Understood? I am in the pond. So here preposition is preposition of position. If you live at a very small place, so you must say I live at, to show your position, your place, your place of dwelling or your place of residence. Just use the preposition at. I live, you can write I live at Netaji Puli. Understood? I live at Netaji Puli. In a small place, you get it? As compared in Kalyani. Or you can say, if you live in a small place in Delhi, you must say, I live at Lajpat Nagar in Delhi. Understood? Yes. Any problem? No. You get it? Very good. So you have got the difference between preposition of position when you are making movement. Understood? When you are moving, then it will be into. Do you understand? Yes. So I jumped into the pond. As a result, I am in the pond. I am in the pond is what? Preposition of position. Is that clear? Yes, yes. Is there any call? No, So why is it the sound? Oh. outside. Okay. So here you have understood on, you have also understood preposition position, in you have understood upon. Upon, sometimes upon can also be used. Understood? If something is falling, understood? Onto. Onto means if something is falling onto something, it is also movement. Understood?
this is really a very good thing to know that if something is coming upon something, that is movement. You get it? The rain is falling onto the ground. What does it mean? On the ground, we can use on also as a preposition of direction, as a preposition of movement. At the same time, upon. Now, if he is up on the grass, if somebody is up on the grass, what does it mean? He is on the grass. Understood? Understood? Is there any problem? No. Very good. So, preposition of, we have left preposition of direction. Number 3, preposition of direction. Preposition of direction. D-I-R-E-C-T-I-O-N. Direction. Preposition of direction means to show the direction, east, west, north, south. If you are going to school, what will you say? In the direction of the school. Where are you going? I am going to school. It means you are showing the direction in which you are going. It means where are you going, brother? I am going towards the school. It means towards. You can use, preposition can be used like towards, into, towards, to. Understood? Or you can use on to, preposition of direction. Understood? So, the preposition that can be used are towards, to, on to. Understood? Clear? Yes. So, you can use up to as well. Clear? So, let's make some sentences. Where are you going? Karthik, I am going to the station. It means you are going in the direction of the station. You are going towards the station. Is there any problem? No. Now, let us understand all the things we have done in English, in Hindi and my mother tongue, Bengali. The same thing, যদি কোনো একটা ছোট জায়গা হয় তার আগে কি বসাবে? And. আগেই বসাবে, কিন্তু আগে বসালেই তাহলে ওটা সম্পূর্ণতা লাভ করবে। ঠিক আছে? এবার তুমি যদি ওটাকে তুমি মনে করো না আমি আগে বসাবো, হবে। বাংলা ভাষাতে কিন্তু পরে বসছে। বুঝতে পেরেছো? বাংলা ভাষাতে কি হচ্ছে, বিভূষণগুলো কিরকম ভাবে বসছে বাংলা ভাষাতে। আমি তোমার সাথে, তারপর বলছি যাব, যাবোটা যদি আবার পরে আনি তাহলে কি হবে এখানে? আমিটা বলার পরে, আই বলার পরে তুমি কি করবে? आगे जाबोटा नहीं आसবে, কারণ सब्जेक्ट परे भार्ब है, प्रथम सब्जेक्ट की तो भार्ब बसाबो। ठीक है, पहले सब्जेक्ट को लाना पड़ेगा, उसके बाद भार्ब बैठाना है। तो आई शैल गो, আমি যাব, তারপর কি বসাবে? আই শैल গো বসানোর পরে তোমার সাথে, সাথেটাকে কি করতে হবে? উইথ। সাথে মানে প্রিপোজিশন উইথ, আর তোমার বলতে এখানে তুমি বসাবে। যদিও বাংলা ভাষাতে এটা তোমার বোঝাচ্ছে, কিন্তু ইংলিশে করার সময় এটা তুমি হয়ে যাবে। যেহেতু বাংলা ইংরেজি উল্টো পরে বসবে না, তো इंग्लिश की प्रिपोजिशनটা আগে আনতে হয়, আমরা प्रिपोजिशनটা आगे নিই। इसलिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिपोजिशन आगे आता है और हमारा मातृभाषा हिंदी या बंगाली में बाद में बैठता है। हम आपके साथ जाएंगे, आपके साथ आपके का कौन में हम आपके साथ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? साथ जो बाद में बैठता है उसको आगे ला, तो हम साथ को आगे ले रहा है, तो विथ आगे बैठा दे रहा है, और विथ आपके बोल रहा हूँ, लेकिन आपके साथ ये बाद में आएगा। आई शैल गो उइथ यू, मैं आपके साथ जाऊँगा। প্রিপোজিশনটা সবসময় আমি বলি স্কুলের দিকে যাচ্ছি, স্কুলের দিকে বলছো, দিকে মানে কি? প্রিপোজিশন অফ डायरेक्शन। ये जो दिक्का, दिक प्रकाशक प्रिपोजिशन, तो दिक प्रिपोजिशन को प्रकाशित कर सकते हैं आप टू का प्रयोग से, नहीं तो टूवर्ड्स का प्रयोग से। और स्कूल का अंग्रेजी क्या है? स्कूलेर। ये रो जो आया ना, ये पकड़ेंगे नहीं, अब स्कूल को खाली रखेंगे, ये तो भाषा के कारण आ रहा है। स्कूल
তো বাংলায় আমি স্কুলের দিকে যাচ্ছি, তো এই স্কুলের এই দিকটা, এই পাশটা দিক প্রিপোজিশনাল ডাইরেকশন, এই টুটা আগে চলে আসবে, স্কুল পরে চলে আসবে। তাহলে কি হলো, টুটা আগে বসাতে হবে আর স্কুলটা পরে থাকবে। হয়েছে? बांग्ला इंग्लिश उल्टो, इंग्लिश बंगाली का अलग है, थोड़ा हटके है, थोड़ा डिफरेंट है। हिंदी और बंगाली से अंग्रेजी भाषा थोड़ा अलग होता है। अलग होने के कारण हम प्रीपोजिशन को अगर पहले डिफिनेशन में देख लिया, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो कनेक्शन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। समझ में आया? तो टू शो कनेक्शन विद अब नाउन एंड प्रोनाउन विद अदर सेंटेंसेस विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंसेस, तो उसका प्रकाश आप ऐसे ही करेंगे। समझ में आया? তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারলাম এই ডাইরেকশনের প্রয়োগটা কি করে হয়। এরকমই এই पोजीशनটার ক্ষেত্রেও चले আসो। अब पोजीशन को आवर देखेंगे, प्रीपोजिशन और पोजीशन जो आप लोगों को सिखाया मैंने। पोजीशन वाला प्रीपोजिशन कौन क्या क्या होता है, इन, ऑन, ठीक है, एट, इसका भी प्रयोग कर सकते हो आप। जैसे आमी पुकुरी, पयहसु करे पू, पयसु करे कू, पयहसु करे कू, रय करे, ठीक है, আমি পুকুরি। এই যে রেটা তুমি প্রকাশ করছো, মানে ভেতর প্রকাশ করছো, পজিশনটা কোথায়, ইন। এখানে কি আছে, পন্ড, পুকুর, পুকুর ইংলিশ হচ্ছে দা পন্ড, ডেফিনিট আর্টিকেল করলে ভালো হবে। তাহলে কি হলো, এই যেহেতু বাংলা ইংরেজি উল্টো, আমি পুকুর রে বলছি, এটা পাশে নিয়ে আসবো, এটা পাশে আই এম ইন দা পন্ড, ইন দা হয়েছে। আবার বিপরীত, এই তুই কোথায়, আমি দরজায়, আমি আমি দরজায়, দর অ পরিকার জায়গায় যা অন্তস্থ, আমি দরজায়, দরজায় বলছো, যায় মানে কি, দরজাতে আছো, তো দরজাটা ছোট জায়গা, ছোট জায়গাতে কি হয়, প্রিপোজিশন অ্যাড বসে, অ্যাড বসে, তো তাহলে আমি দরজায়, এবার দরজায় বলছো, তাহলে দরজাটা দ্য ডোর, দরজা ইংরেজি কি, দ্য ডোর, ডি ডব্লিউ আর ডোর, ঠিক আছে। হলো যায় মানে জায়গাতে, এর জন্য আমি কি পাবো, ছোট ছোট জায়গা, প্রিপোজিশন আমি কি, এই যে আয় এ দরজায়, এর জন্য আমি কি পাচ্ছি, অ্যাড পাচ্ছি, তাই তো। অ্যাডটাকে আমি কি করব, এই অ্যাডটাকে এই পাশে নিয়ে আসবো আর ডোরটাকে বলবো, তাহলে কি বলবো, আয় আমি হই, অনেক ভার্ব উল্লেখ থাকে না, বি ভার্ব হবে আই এম অ্যাট দ্য, আই এম অ্যাট দ্য, ঠিক আছে, আই এম অ্যাট দ্য, আমি দরজায় রয়েছি, ঠিক আছে। এবার দেখো, তুমি যদি প্রিপোজিশন অফ मूवमेंट বসাও, अगर आप प्रीपोजिशन पर मैं दरवाजे पे हूँ, पे छोटो जाएगा, तो दरवाजे पे, दरजा पूरा है, जब हिंदी में करेंगे ना, इंग्लिश में करेंगे हिंदी से, तो द पे के अंदर में ऐड है, पे आ रहा है, इसलिए कि अब उसमें ऐड है, छोटा सा जगह है, दरवाजा के सामने खड़ा है, तो अब दरवाजे पे है, तो पे के लिए आप ऐड लेके आओ, दरवाजे से पहले बैठा दो और दरवाजे को उस तरफ लेके जाओ, आया मैं दरवाजा के दरजा पे खड़ा हूँ भाई, अब दोबारा घर में आया, घुस नहीं पा रहा हूँ, वेयर आर यू, फोन लगाया, वेयर आर यू, आई एम एट द डोर, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वेट अ सेकंड, आई एम कमिंग टू आंसर द डोर बेल, और आई एम कमिंग टू ओपन द डोर, इज दैट क्लियर, आई एम जस्ट कमिंग, आई विल ओपन द डोर, वेट फॉर अ सेकंड, वेट फॉर few more minutes. Okay, now preposition of movement, movement वो ऐसे चलता है, আমি ভেতরের দিকে যাচ্ছি, তো ইনটু সামথিং, ভেতরের দিকে, দিকটা আবার কি বলছি, দিকটা করছি, মুভমেন্টটা নিচ্ছি, ইনটুটা ও বসে বসাবো, ঠিক আছে, ক্লিয়ার। আমি এই পাশে নিয়ে চলে আসবো, আবার ধরুন আমি গ্লাসে জল ঢেলেছিলাম, গ্লাসে বা বোতলে, তাহলে আই poured water into the bottle, আমি বোতলে জল ঢেলেছিলাম, আই poured water into the bottle, ঠিক আছে, বোতলে আমি জল ঢেলেছিলাম, তো তুমি যখন বলছো আই poured water into the bottle, মানেটা কি, বোতলে, লে মানে ভেতরে, লে এর জন্য কি আসলো, ইনটু আসলো, বোতলে, বোতলে, লে, লে মানে এখানে বোঝাচ্ছি ভেতরের দিকে, গতি বোঝাচ্ছি, তার জন্য প্রিপোজিশন ইনটু আনতে হবে, আর বোতল ইংরেজি দ্য বটল, বিও ডাবল টি এল ই, তাহলে আমি এই পাশে বাংলা ইংরেজি উল্টো আমি এটা পাশে নিয়ে আসবো, এইভাবে করে প্রিপোজিশন অফ ডাইরেকশনটাকেও করা যায়। With this, I come to the end of the class. I'm sure that you must have liked my class. If you have liked my class, don't forget to subscribe to my channel and give me a like. And if you subscribe to my channel, don't
forget to press the bell icon. Bye.